Wengineko, viongozi kutoka bara la Afrika wameratibu baadhi ya mikakati ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabianchi barani Afrika mwezi mmoja kabla ya kongamano kuandaliwa nchini Misri. Kulingana na viongozi hao, bara hili limeathirika pakubwa na mabadiliko hayo, ilhali linachangia kwa asilimia ndogo ikilinganishwa na mataifa mengine kama vile Marekani na Uchina. Mara ya mwisho kwa Afrika kuandaa kongamano la kujadili mabadiliko ya hali ya anga duniani ilikuwa miaka 6 iliyopita nchini Morocco. Mwaka huu, bara la Afrika linaandaa kongamano hilo wakati ambapo bara hili linashuhudia visa vingi vinavyotokana na mabadiliko ya tabianchi kama vile hali ya anga, joto jingi, baridi kupita kiasi, ukame na mafuriko ya mara kwa mara. Bara la Afrika linachangia kiasi kidogo mno cha hewa chafu, ilhali inabeba mzigo mkubwa wa uharibifu huo. Viongozi kutoka bara hili la Afrika wanapanga mikakati ya kuhakikisha ahadi zilizotolewa na mataifa yanayotoa kiwango kikubwa cha uchafu wa mazingira yanatimizwa. Katika mkutano na wanahabari kutoka nchi 7 za Afrika nchini Rwanda, baadhi ya wanaharakati wa mabadiliko ya tabianchi wanasema kuna haja ya viongozi kutoka bara la Afrika kuzungumza kwa sauti moja. And the sad news is, friends, that the continent of Africa, which is home to 17% of the global population, accounts for about 4% of the global emissions. That's a fact you've been fed, and it's true on an annual basis. But what it neglects is that on historical terms, the 17% of the global population that resides in Africa, that is domiciled in this part of the world, only accounts for 0.5% of the historic emissions. Kongamano hilo la siku 3 la waandishi wa habari linapania kuwapa mafunzo ya jinsi wataweza kuandika taarifa kuhusiana na mkutano huo wa COP27. Wanahabari sasa wakiwa na jukumu la kutoa elimu kwa lugha inayoeleweka. The thing that we're lacking is a discussion of the root cause of climate change in a way that we can be able to provide a clear, compelling argument that mobilizes our political leadership for them to exercise their agency and their leadership. It's not enough to say the rains are failing in northern Kenya or the Horn of Africa and our people are suffering a drought. I think you need to go further and tell people, why is the incidence of drought increasing? Why are droughts in that part of the world becoming severe? Baadhi ya mikakati ambayo viongozi wa Afrika wanapaswa kuzingatia kulingana na mkurugenzi mkuu wa mazingira nchini Rwanda, Faustin Munyazikwiye, ni pamoja na kushinikiza mataifa ambayo yaliahidi dola bilioni 100 kufikia mwaka wa 2020, lakini hadi sasa hawajatimiza. But when we are going there, what are the key asks? The first key ask is we didn't meet the 100 billion. That's a fact. What are the new strategy to meet the 100 billion before we adopt the new climate finance goal? Second, 100 billion was just a number. It was not reflecting needs of vulnerable countries. While we are planning to adopt a new climate finance target, is it possible to reflect the needs of developing countries and especially the most vulnerable countries? If you look at the international institutions and the international dialogue on climate change, it's still being dominated by the wealthy minority that have caused the climate problem. You know, if 17% of the global population accounts for 3/4 of the emissions that have made us vulnerable, and they're the ones responsible for the climate harms that our folks are suffering, but they again dominate the discourse and the institutions and effectively set it up in a way that Africa continues to lose, then we must ask ourselves, especially in the year when Africa is hosting the climate conference, COP27, how are we going to change this? Mamia ya Wakenya wameathirika na mabadiliko ya hali ya anga kutokana na mabadiliko ya tabianchi na kupelekea wengi kuhama makwao, huku wengine wakikumbwa na baa la njaa.
Akihutubia kongamano la 77 la Baraza la Umoja wa Mataifa UNGA nchini New York hapo jana, Rais William Ruto alisema kwamba Kenya na Afrika kwa jumla inapambana na mabadiliko ya tabianchi. Rais akiyataka mataifa yanayochangia pakubwa hali hii kutimiza ahadi zao haraka iwezekanavyo ili kuepukana na majanga mengine barani Afrika. It is time to bolster the resilience of our nations, to mainstream these millions through deliberate strategies and efforts for economic inclusion. The window of opportunity we now have to escalate our engagement from firm consensus to decisive action. Emily Chebet, runinga ya Citizen kutoka Kigali, nchini Rwanda.